Итак, наша встреча очередная, посвященная самопознанию, самоисследованию. Yes, your voice is very good. So, we have been understanding the self inquiry. We have reached to a point where we find the impurities in the mind is causing problems in our daily life. Так мы разбирали суть самопознания, и мы дошли до момента, когда мы поняли, что загрязнение нашего ума создают проблемы в нашей повседневной жизни. And we realized also that after understanding clearly by our intellect, we do not change. И также мы поняли, что после того, как с помощью нашего интеллекта мы это осознали, мы все равно не меняемся. Question is why we do not change. Even I understand that this is good for me. И вопрос здесь в том, почему же я не меняюсь, даже несмотря даже на то, что я понимаю, что для меня это хорошо. Because our mind picks up all the past impressions because of impulsiveness, because of the habit, because of the routine, and it does not go to the knowledge to change my behavior and attitude. Это потому, что мой ум достает прошлые впечатления, на него влияют прошлые впечатления, его импульсивность и наши привычки. И это знание, оно не проникает в мой ум для того, чтобы изменить мое поведение, мое отношение. Mind says, okay, let us start from tomorrow in the morning, but mind picks up the laziness, mind picks up the anger, mind picks up the jealousy and the hatred, and my understanding dissolves. That is why we are not changing. Интеллект говорит, ну вот с завтрашнего утра я уже начну заниматься, но тут вступает ум, и он возвращается с гневом, с завистью, и с ненавистью и прочими эмоциями, и мое понимание растворяется в этих эмоциях. Поэтому мы не меняемся. Are you understanding? Все понимают? It is only you means mind. It is only you means intellect. So you intellect, you understand. You mind, do not. И получается, что я ум не понимаю, а я интеллект понимаю. So our understanding is clear. We all are human beings. So when you listen to any concept in principles or any you have to work, drive the car, work on the phone, we all understand it. Мы на интеллектуальном уровне мы это понимаем. Все мы люди с интеллектом, и когда мы слушаем какую-то концепцию, то или какой-то принцип, то мы его понимаем точно так же, как мы понимаем, как вести машину или как управляться с телефоном. Very simple example, intellect is focused and understanding, and the next moment your phone rings, mind instantly, impulsively, habitually goes to the phone as if there is a call from the God. Очень простой пример. Если наш интеллект сейчас сосредоточен на том, чтобы понять какой-то принцип, а в следующий момент зазвонит телефон, то наш ум сразу же по привычке импульсивно схватится за телефон, как если бы это был звонок
звонок напрямую от Бога. God will only call you once. Don't worry. Но Бог на самом деле только один раз нам позвонит. So we have a challenge because we have a challenge. Why? Because the mind is not ready to change after understanding by the intellect. So my behavior, my attitude do not change, and I do not progress into the spiritual journey. Итак, у нас тут возникает такая проблема, связанная с тем, что наш ум не готов поменяться даже после того, как интеллект все понял. То есть мое поведение, мое отношение не меняется. И таким образом я не продвигаюсь по пути по духовному пути. Are you understanding? Все это понимают? So we have reached to that is the problem. The mind is not changing. Mind wants to repeat the same thing again and again. Mind becomes lazy. It shows the reactiveness. It skips the lesson. So what to do? Итак, мы пришли к тому, что же является настоящей проблемой. И проблема в том, что ум не меняется. Ум хочет повторять все те же вещи снова и снова. Ум ленив, он реактивен, он хочет пропускать занятия. Итак, что же нам с этим делать? And our masters say, all the masters have the same understanding. The mind has to repeat the practice until we start seeing the signs of change in our behavior and attitude. И все наши учителя дают один и тот же ответ и разделяют одно и то же понимание, что ум должен повторять и еще раз повторять практику до тех пор, пока мы не заметим признаки изменения в нашем поведении и отношениях. So for the mind to repeat, the intellect has to clearly understand, and then I have to set an agenda. Should have a commitment, a readiness, a dedication that I will definitely listen and learn, contemplate and reflect, and will practice until the change starts manifesting in my life. И чтобы ум был готов повторять снова и снова, интеллект должен очень ясно понимать, зачем это делать. То есть у меня должен быть такой план в интеллекте, я должен быть самоотвержен, я должен быть готов, я должен посвятить себя этому пути, и тогда я действительно буду готов и слушать, и изучать, и размышлять, и практиковать до тех пор, пока это знание не начнет проявляться в моей жизни. But then there are many layers of the mind, many impressions are already stored in the mind. There is an impulsive nature, there is a habit. What to do about it? Но в уме на самом деле множество уровней. В уме хранится множество впечатлений. Ум по природе своей импульсивен. Он любит следовать своим привычкам. Что же нам с этим делать? Take an example of a river. Any river started from the glacier at a very high from the ocean. Давайте как пример возьмем реку. Река, которая берет свое начало где-то высоко в горах, в леднике,
So that river is flowing over a solid rock mountain. И эта река, она течет по камням горным как бы, поверхностям. So it seems impossible that how such a soft water could ever break the hard stone. И кажется невероятным, что такая мягкая текучая вода может как-то изменить камни, по которым она течет. Are you getting it? That is the problem in the mind. Все поняли этот пример? Это и есть то, как наш ум воспринимает. So that river, that soft water, over time, days, weeks, months, and years, and sometimes the centuries, the persistent flow breaks that stones in the mountains, smooths it, the rough edges, and ultimately reaches to an ocean. That is the journey of the self-discovery. То есть вот это самая мягкая вода, которая течет днями, месяцами, годами, а иногда и столетиями, она рано или поздно крошит и делает, меняет этот камень, жесткий камень, по которому она течет. И в конечном итоге она достигает океана. I believe you understand and you are sure that every river, starting from the top of the mountain, merges with an ocean. Короче, верит, что все мы понимаем, что любая река, которая берет начало где-то там высоко в горах, она рано или поздно впадет в океан. Same way, mind with lot of challenges in our life. It may be physical, personal, professional, social, relationship issues, our anxiety can definitely go away by the journey of the self-discovery. И таким же образом наш ум, который полон всевозможных проблем, и это могут быть проблемы, связанные с личной жизнью, с жизнью в семье, на работе, такие проблемы, как беспокойство и другие, они обязательно рано или поздно в процессе нашего пути самопознания они исчезнут. Just even if you think intellectually, how the soft and gentle water breaks such a solid rock, converts into a sand. Even if mind claims that you have lot of problems you cannot change, you can if you want to. Даже если мы используем свой интеллект и поразмыслим, как так получается, что такая мягкая вода может разрушить такой крепкий камень и превратить его в песок, то подобным же образом, если наш ум утверждает, что у меня так много проблем, что я не могу из-за этого измениться, то правда заключается в том, что мы можем измениться, если мы этого захотим. So the master explains in stages how this mind undergoes an evolution and transformation. Учитель объясняет, как этот ум эволюционирует и как он преобразуется, какие стадии он проходит в этой эволюции. First day and first week of the practice, the mind says it is impossible, you cannot change. The same way, the water, such a soft water, starts flowing over the rock. We cannot imagine that the rock can be converted into a sand. Первый день и первая неделя практики
ум говорит, что это невозможно мне измениться как-то в процессе выполнения этой практики. Точно так же, как вода, которая течет, начинает течь по очень жесткому камню, мы не можем себе представить, чтобы за какой-то короткий промежуток времени она смогла этот камень переделать в песок. At that moment, our master says, consistency means the repeat practice matters more than intensity. Are you understanding? И в этот момент наши учителя подчеркивают, что последовательность, регулярность практики гораздо более важна, чем ее интенсивность на этом этапе. Your mind says no, you say yes. Your mind says I'm lazy, you say that I will practice today also. No, I have a headache, no, I will practice today. That is the meaning of consistency. Ваш ум говорит нет, а вы говорите да. Ваш ум говорит мне лень, а вы говорите нет, буду практиковать. Ваш ум говорит у меня болит голова, а вы говорите нет, я все равно попрактикую. Вот это и есть то, что Гуруджи называет последовательностью и регулярностью. Daily small practices are more effective than very intense practices on a single day and then you forget everything. Если мы практикуем ежедневно понемногу, то это более эффективно, чем если мы один день какой-то посвятим длительной практике, но после нее все забудем. So what happens by consistency? Your mind starts changing from inside that you don't recognize and realize in the beginning, but gradually you see that change has started coming. И что нам дает эта регулярность практики? Наш ум начинает меняться изнутри, и мы не замечаем этого сразу в начале, но постепенно это изменение, оно начинает себя проявлять. Even the science says that by repeat practice you create new neural pathways in the brain and they get activated in the morning and demands you to do the practice. Даже наука утверждает, что если мы повторяем регулярно практику, то мы создаем новые нейронные связи в нашем уме, и они активируются утром, и они нас подталкивают к тому, чтобы мы выполняли практику снова. One more point I want to add, that think the stone does not consciously choose to become the sand. It is only the water converts that into the sand. So it means even if we find there is so much of problem in my life, but if you introduce these practices, it is going to change you. Еще один важный момент здесь. Нам нужно поразмыслить над тем, что камень, он не принимает решение осознанно превратиться в песок. Только благодаря этой воде, которая течет сверху по камню, он может превратиться в песок. И таким же самым образом, если даже мы видим, что в нашей жизни очень много проблем, но в то же время мы решаем выполнять эти практики регулярно, то проблемы рано или поздно нас оставят. So after some time, what happens, like the water carves a channel in a stone in the mountain, it creates a channel. That is what is known as the river. And once there is a river in the mind,
about a new pattern, it becomes increasingly difficult to change because now you are already changed your behavior and attitude. И спустя какое-то время что случается, как в примере с водой, которая проделывает такие каналы в камне, и там возникает то, что мы называем рекой, река начинает течь в камне, то таким же самым образом мы создаем новые шаблоны в нашем уме с помощью практики, которые меняют наше поведение, наши отношения. I think it has been almost now 20 years in United States. I still vividly remember, my faults easily. I have only skipped 2 days waking up at 4. Otherwise, it is always smooth sailing. И Гуруджи сейчас говорит о своем собственном опыте. Вот за прошедшие 20 лет, как он живет в Америке, он помнит всего лишь 2 дня, когда он пропустил свои практики, а все остальные дни он регулярно, просыпаясь в 4 утра, он выполняет свои практики. So I remember I missed only 2 days, and you remember how many days you have actually practiced. То есть Гуруджи помнит, сколько раз, сколько дней в своей жизни он пропустил практику, а мы, каждый из нас тут помнит, сколько раз он в своей жизни вообще практиковал. Is it not? Разве не так? So that is why we are not changing. Именно поэтому мы и не меняемся. That is one aspect to understand. Another aspect to understand is to think, is to bring about a change in our thought, in our speech, in our action, in our daily life. Это одна сторона вопроса, а вторая сторона это нам нужно задуматься о том, чтобы изменить наши мысли, нашу речь, наши действия в повседневной жизни. How to make the mind beautiful? Как сделать наш ум прекрасным? But how to do it? Как же это сделать? See that. You say I'm beautiful, so if one appreciates me, he is doing the right thing. I'm beautiful, no one appreciates me, he is doing the wrong thing. So mind is outside. I have to give a break to make the mind beautiful. То есть, например, кто-то говорит, я красивый, я красивая. И тогда получается, что если другие люди меня оценили и похвалили, то эти люди, значит, поступают правильно. А если другие люди меня не оценили, не похвалили, значит, они поступают неправильно. Таким образом, ум такого человека, он находится снаружи. И это будет неправильный способ рассуждения. So whether one is doing the wrong thing and one is doing the right thing, because the mind is outside, I create impressions of only one event mentally and emotionally. It accumulates and creates millions of impressions. Now the mind is becoming the master and guides us. И если ум таким образом определяет, кто правильно себя ведет, а кто неправильно себя ведет, то он создает впечатления на ментальном, на эмоциональном уровне. Эти впечатления накапливаются, в свою очередь порождают следующие впечатления, миллионы следующих впечатлений. И
наш ум как бы захватывает управление нами, он начинает нами управлять. We don't realize it. We may realize after the action is done. No one appreciates me. Now, what happens? The mind has lost the self awareness. This practice I have to break that reign of lower consciousness in our daily life. И мы можем не осознавать это, и на самом деле мы не осознаем это сразу же. То есть как, после того, как мы совершили такое действие или подумали так, что никто меня не ценит, например, да, то что дальше происходит? Дальше ум под натиском этих впечатлений, он теряет самоосознанность. Why? А практика, она препятствует этому, она позволяет нам получить самоосознанность обратно. Why? If you don't do it internally, what is going to happen? It will lead you to anxiety, reaction, duality, anger, conflict, delusion. А если мы не делаем, не поступаем так внутри, то что произойдет? Мы приведем себя к беспокойству, к реакциям, двойственности, к гневу, конфликтам и заблуждениям. Are you understanding it? Все понимаем? You all are seekers, and that's why we are going deeper and deeper. So let us go a little deeper also. Мы все здесь искатели, поэтому мы идем глубже. И давайте сейчас еще глубже пойдем. Used to stay in Gangotri, a place 12,000 feet above the sea level in the Himalayas, where the Ganges River flows at the speed of 70 kilometers an hour with a roaring sound. Гуруджи проводил какое-то время в Ганготри. Это место, которое 12 тысяч футов. Это где-то, не знаю, километр. Я сейчас так не переведу, но 12 тысяч футов над уровнем моря в Гималаях, где река Ганга, она летит, несется со скоростью 70 км в час с таким ревущим, ревящим, с ревом. Вот Руслан написал 3600 метров. What Ruslan says, 3,600 meters. Yeah, he translated the feet into meters. Yes, meters. Yeah, obviously it is. So I look at those the roaring sound of the water, which is so soft. Why? Because if your mind avoids and neglects the self-inquiry, then what happens? Then happens, oh, look at the Ganga river, such a roaring sound. What is that roaring sound in our daily life? We mistake activity for advancement in our career, in our wealth, in our relationship, in our possessions. We pay too much attention outside, we miss inside. It is not going to help you. И пример здесь в том, что этот рев, его издает вода, которая кажется такой мягкой, текучей. И если наш ум избегает самопознания, тогда что происходит? Мы нашу повседневную жизнь воспринимаем, и на все наши действия в повседневной жизни, какие-то там достижения в карьере, в богатстве, в отношениях, мы расцениваем как нечто очень ценное. И мы слишком много внимания этому уделяем. Но мы при этом мы теряем наше внутреннее духовное продвижение. Мы теряем то, что мы могли бы достичь на внутреннем духовном пути. Are you understanding? Все понимают? Arman, you are understanding. Arman means everyone. Когда Гуруджи к Карману обращается, значит обращается ко всем. So
now we don't, you ask your intellect to be tough on the mind to say that if I get $10,000, will I be happy? Will all my fatigue go away? Or I will continue to run after wealth or house or wife or husband. Remember, one thing is very important. It does not mean that you should not earn. И поэтому мы должны жестко так нашим интеллектом спросить нашего ума. Например, если я заработаю $10,000, сделает ли это меня счастливым? От этого все мои проблемы, вся моя усталость, она уйдет от этого заработка? Или же я продолжу дальше гоняться за счастьем во внешнем мире? Но это ни в коем случае не означает, что нам не нужно зарабатывать. Нет, конечно же, нам нужно обеспечивать жизнедеятельность своего организма. It is only because of the Buddha that Buddhism spread all over the world. And he continued working until the last days. Вот Будда, например, он продолжал работать до самого последнего своего дня, и только благодаря нему буддизм получил такое распространение во всем мире. So what is the message here? Because that Ganges River, such a high speed, it means we are always running in our life, running after, not running away. So I have to understand this vicious cycle of running after. I have to balance all my activities. Then what happens? You give a break, you rise in awareness, and that will help you to continue to do the practice regularly without fail. Что Гуруджи хотел сказать этим примером с Гангой и с ревущим этим водопадом? Это означает, что мы всегда в своей жизни зачем-то гонимся, зачем-то внешним. Не бежим от него, а наоборот за ним гонимся. И поэтому мы должны понять этот замкнутый круг, по которому мы бежим в своей жизни. И поняв это, мы должны сбалансировать все действия, все свои занятия в этой жизни. Для чего? Для того, чтобы мы могли лучше перейти на более высокий уровень осознанности и продолжать нашу практику регулярно и без пропусков. Continue with the same example of Ganges River in the Himalayas, 70 kilometers an hour at the height of 12,000 feet. It has reached to which is the place, sacred place known as Prayagraj in the central India. The water is totally relaxed, quiet and calm, where the people dip themselves to remove their sins. И продолжая этот пример с Гангой, где она берет свое начало где-то там в Гималаях и течет со скоростью 70 км в час на высоте 3600 метров. И в конечном итоге она попадает в место, в священное место в центральной Индии, где вода полностью спокойна, где люди приходят туда, в это место, для того, чтобы окунуться и смыть с себя грехи. So you are doing the practice regularly to reach to a state of inner calm in the poise, the crisis, the loss or unexpected grace creates the space of stillness where all our mental movements
outside, pause, and then we understand the power of commitment, power of regular practice. Итак, с помощью регулярной практики мы достигаем состояния внутреннего покоя, внутреннего мира, и тогда все наши тревоги, все наши проблемы, все наши внутренние кризисы, они как бы становятся на паузу. И мы тогда понимаем силу самоотверженности и приверженности к регулярной практике. And that calmness is the right environment for self inquiry. Why? Where we both become aware of observed and observer. That is the message given by all the masters, that when this river is very calm, you can see what is inside. The same way, when that calmness comes, we can see what lies inside. И этот покой, который достигается практикой, это как раз то состояние, которое идеально подходит для процесса самопознания. Почему? Потому что в этом состоянии мы осознаем наблюдателя и наблюдаемое. И это то, о чем говорят все мастера, все учителя. Когда океан или река спокойные, то тогда очень просто увидеть, что там внутри под водой. In that state, now continue the journey of a river to an ocean. In between, you see the water evaporates. That evaporation symbolizes that now no more attachment, no more detachment, no more delusion. Look at it. Когда мы говорим о том, что вода попадает в океан, то мы можем также наблюдать такое явление, как испарение воды. И это испарение символизирует то, что у нас больше нет привязанности, нет неприязни, нет заблуждений. And in those moments of your mind is what is called the higher meditation. In that state of higher mindfulness or meditation, your journey continues to merge into an ocean. Every river merges into an ocean. That is our destiny. И в такие моменты, вот именно такие моменты, они называются более высоким уровнем медитации, когда наш ум как бы соприкасается, как река впадает в океан и становится океаном. Точно так же и мы объединяемся с высшим сознанием. Did you understand this? Все это понимают? Let us understand a little deeper. We all know, I think, and I believe that you all know, a salmon fish swim against the current to return to their birthplace. Same thing we have to do. In the beginning, we have to swim against the current of the impulsive habitual mind. Guruji, can you repeat the beginning because you froze and I didn't hear? Oh, yes. Just like the salmon fish, they swim against the current of the water to return to their birthplace. So, in the very beginning of our journey of self inquiry, we have to swim against our impulsive and habitual nature of the mind to succeed.
И здесь пример такой, пример с лососем. Лосось, он плывет против течения, он должен плыть против течения для того, чтобы достичь того места, где он родился. И точно так же в начале нашего пути самопознания мы должны плыть против обычного течения нашего ума, против нашей импульсивной природы, которая очень любит делать все по привычке. И для того, чтобы преуспеть в практике, нам нужно идти против этого привычного пути ума. I believe you all know about salmon fish swim against the current and reach to their birthplace to lay their eggs in return. Гуриш верит, что все мы знаем о том, что лосось, он плывет против течения для того, чтобы достичь того места, где он родился, и отложить там яйца и вернуться. Do you all know that? Все знают об этом. But you have to face polar bears. Но там водятся полярные медведи. What are those polar bears? You know, your obstinacy of the mind. Your mind says, no, I will not do. I have to earn, I will lose the money. No, you will not lose anything. If you have that sense of commitment, journey is going to be complete. И что это за такие полярные медведи там? Это наше упрямство, одержимость нашего ума. Ум говорит, нет, я не буду, я что-то потеряю, что-то не успею и так далее, если я буду выполнять практику. Нет, мы ничего не потеряем. Если у нас будет эта самоотверженность на пути, то тогда мы сможем достичь цели нашего пути. Did you understand that? Все это поняли? So our master said that is your mental maturity. И учитель утверждает, что в этом и заключается наша умственная зрелость. Why we say that? Почему так говорят? Because now your mind is focused to go against the current stream of your life. What that means? My honey is not listening to me. No, I have great work to do for my evolution. You leave it, you just remain calm. You are free. Потому что теперь наш ум сосредоточен на том, чтобы идти против течения нашего обычной жизни. И что это означает? Например, моя жена не слушается меня, но я сразу же вспоминаю о том, что у меня есть более важные дела, которые нужны для моего собственного развития и прогресса духовного, и мы отпускаем эти мысли о том, что пусть будет уж как будет, и я свободен от этих эмоций. Now the worldly problems do not remain as a problem because you have a great goal in your life. You are continuing the journey. That is known as the mental, emotional maturity is a qualified seeker. И тогда обычные жизненные проблемы, они уже не воспринимаются нами как какие-то серьезные проблемы, потому что у нас есть великая цель всей нашей жизни, и мы продолжаем идти по пути к этой великой цели. Это и называется эмоциональной и умственной зрелостью. И именно искатель и находится в этом состоянии зрелости. So what has happened deeper inside
those past impressions, your habitual pattern of anxiety or attachment and duality has been weakened, converted into the sand with that metaphor of a river, and now that mind finds the freedom to get absorbed into the mindfulness. А что происходит внутри? Внутри наши прошлые впечатления, наши обычные, привычные шаблоны поведения, беспокойства, двойственности, привязанности и так далее, они все ослабляются, они перетираются в песок, если использовать метафору реки. И ум обретает свободу и может погрузиться в осознанность, в осознанную медитацию. That is the power of Mangala Charan, a small practice we did last week. Now understand that with clarity. И здесь также важна сила практики Мангалачаран, практики повторения мантры, которые мы выполняли на прошлой неделе, и нам нужно понять это, ясно это осознать. So if you say I understand it but I don't change, you are crazy. И если кто-то говорит, что я все понимаю, но это я не меняюсь при этом, то такой человек безумец. Your mind is heavily conditioned by those impressions which blocks you to continue practice with consistency and commitment. You have to wait until the big rocks converts into a sand. Ум такого человека очень сильно обусловлен впечатлениями, которые блокируют его, не дают ему продолжать практику регулярно, с самоотверженностью. И такой человек должен тогда ждать время, долгое время сравнимое с тем, сколько времени требуется воде для того, чтобы превратить большие камни в песок. I want to cover one more point, that is red flags in the journey. Гуру нам хочет еще один момент рассказать, который можно назвать красным флажком на пути. Do you know the red flags? What it means? Все знают, что означает красный флажок. What are the red flags in your mind? Expecting quick result or instant enlightenment. Вот первый такой красный флаг – это ожидание быстрого результата или мгновенного просветления. Where is a red flag? Wanting special powers or experiences. Следующий флажок красный – это если мы ожидаем или хотим получить какие-то сверхспособности или сверхпереживания, это глубокие. Another red flag, using the self-inquiry to enhance your ego rather than transcending it. Следующий красный флажок – это использование этого метода самоисследования для того, чтобы упрочить, углубить, усилить свое эго, вместо того, чтобы попытаться его преобразовать. Another red flag is intellectual obsession without practical application. Следующий красный флаг – это интеллектуальная одержимость без практического применения. Yes, another red flag is using the spirituality or mindfulness to bypass your emotional conflict rather than transforming it. Еще один красный флаг – это использование
духовности или осознанности для того, чтобы обойти свои эмоциональные конфликты, вместо того, чтобы преобразовать их. Another red flag is that I'm seeking the journey of the spirituality to escape from the problems of life. That is the greatest problem. Следующий красный флаг это когда мы идем по пути духовного по духовному пути для того, чтобы избежать каких-то или убежать от каких-то проблем в повседневной жизни. И это наибольшая проблема. So now we will talk about the green flags, means which will help you. А теперь поговорим о зеленых флажках, то есть тех моментах, которые наоборот нам помогут. So I should always ask from my mind that how much is still unknown. Why? So that I remain moving with the humility. Я всегда должен напоминать своему уму, что еще столько всего непознанного, того, что мне неизвестно. Для чего? Для того, чтобы я сохранял свою скромность. Another level of humility is that every day you practice as if this is only the first day. Еще один уровень скромности или смирения заключается в том, что каждый следующий день нашей практики мы должны к нему относиться так, как если бы это был первый день. Don't build your ego. No, I have practiced for 10 years. I went to that retreat and that retreat. So if you went there, why you are not there? То есть нам не следует усиливать свое эго, утверждая, что вот я практикую уже 10 лет, что я сходил на тот ретрит, на этот ретрит. Потому что тут нужно себе простой вопрос задать. Если я столько ретритов уже посетил и так долго практикую, то почему же я не достиг просветления до сих пор? So there are hidden layers of the ego that we possess, we don't recognize. And the moment you get rid of it and you are doing the practice, you will recognize each and every aspect what I discussed today. You will get the knowledge automatically. То есть в нашем эго существует множество уровней, множество слоев, скрытых слоев, которые мы не замечаем. И сейчас вот Гуруджи нам некоторые открывает, но если мы регулярно практикуем, если наш уровень осознанности увеличивается, то мы тогда сами сможем распознать эти уровни эго и все те аспекты, о которых Гуруджи нам сегодня поведал. Это знание откроется нам автоматически. Believe me, you will start speaking. You know, I have these problems and this guy. You will just notice everything what is happening around you, inside you, and you will start progressing. То есть мы по-другому будем относиться к тем проблемам, которые у нас есть во внешнем мире. Мы будем больше уделять внимание нашему отношению, и таким образом мы сможем продвигаться по пути. Yes, that the role of a guidance from a teacher cannot be ruled out. Но в то же время роль учителя на пути, она все еще остается большой, достаточно большой, и ее не следует исключать. I have a big ego. I learned from my master for 26 years. So we should have a very right, mature ego rather than immature ego.
у меня такое большое эго, связанное с тем, что я учусь уже у своего учителя в течение 26 лет. У нас должно быть эго, которое зрелое эго, а не незрелое. Now answer few questions yourself. А теперь нам следует на несколько вопросов самим дать ответ. Can you maintain an emotional balance while questioning your deep ingrained negative belief system? Можем ли мы сохранять эмоциональный баланс, спокойствие, ставя под сомнение свои собственные глубоко находящиеся, глубоко укорененные верования? Do you have a stable ground of your mind and emotions in your daily life? Means what? You have to check how many times you enter into anxiety, reaction, attachment, duality. You keep a stock of it. You contemplate and reflect. You get rid of it there and then. Можем ли мы сохранять стабильность нашего ума и наших эмоций в нашей повседневной жизни? Что это означает? Если мы вспомним, сколько раз в течение дня мы беспокоились, мы реагировали, мы привязывались, мы испытывали двойственность, то мы размышляем, обдумываем над этим, и мы избавляемся от этих эмоций. Can you observe the patterns, habits, and attitude of your mind without getting lost in them? Можем ли мы наблюдать шаблоны, привычки, отношения нашего ума, при этом не вовлекаясь в них и не теряясь в них? Are you willing to face an experience once you discover the problems of deep attachment, reaction, jealousy, and hatred in you, and you want to throw them out? Готовы ли мы к тому, что если мы обнаружим в себе, внутри себя проблемы, связанные с привязанностью, с реакциями, с гневом, с завистью, готовы ли мы избавиться от них? Life will surely change. И в зависимости от ответов на эти вопросы, если они положительные, то тогда наш ум изменится. You will become the center. You don't own it. You don't have an ego. You don't brag it, and still you become the center of peace and calm, love and the wisdom, even before you reach to the highest state. Вы станете центром. Это не тот центр, которым можно владеть, или не тот центр, о котором хочется кому-то рассказывать. Здесь нет какого-то эго, но все равно мы стаем центром мира, центром покоя, любви, мудрости. И это происходит еще до того, как мы достигаем наивысшего состояния. So if you listen to it again and again, every time you listen, prepare a points what is required in your life. Keep on the practice that we did last week, and we will continue our journey next week also. Так нам следует слушать это снова и снова, нам следует сделать такой конспект того, что мне необходимо изменить в своей жизни, и мы должны продолжать регулярно практиковать,
делать ту практику, которую мы последний раз делали на прошлой неделе, и на следующей неделе мы продолжим наше